సో సో ఇప్పుడు మనము క్యాడ్ రాద్దాము. ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే లాగిన్ అవుతారో నౌ లెర్నింగ్ వెబ్సైట్ లో మీ సర్టిఫికేషన్స్ ఉండే కదా, ఇక్కడ కిందకు వస్తే ఇక్కడ చూపిస్తాను అనమాట మీకు ఎన్ని మీ యొక్క స్టేటస్ అనమాట. నాకు ఇంకా 2 సర్టిఫికేషన్ రాసేట్టు ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు అలా చూపిస్తుంది. ఇది నేను ఎనేబుల్ అయింది. మీకు ఈ సెకండ్ మీరు చూసారనుకో, అట్ రిస్క్ క్రెడెన్షియల్స్ యాక్సెస్ యువర్ డెల్టా ఎగ్జామ్స్ అని దీన్ని మీరు క్లిక్ చేస్తే ఒక పాపప్ లాగా వస్తుంది. ఇక్కడ మీ దగ్గర ఏవైతే సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో ఇంకా మీరు ఎన్ని రాయాలో అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. నేను ఓన్లీ అడ్మిన్ చేశాను, బట్ నాకు ఇంకా ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనలిటిక్స్ ఉన్నది అండ్ ఐటీఎస్ఎం అండ్ క్యాడ్. సో ఇంతకుముందు అడ్మిన్ చేసే కాబట్టి ఈ క్యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, స్టార్ట్. సో దీనికి కూడా 600 పాయింట్స్ ఉన్నది. ఇక్కడ 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. చదువు పెద్దగా రిలీజ్ లేనట్లున్నది దీని లోపల. డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించినది కదా. ఓకే, స్టార్ట్. What is shown at the bottom of an app? File tab in ServiceNow Studio. Okay. Options ఏమన్నా ఇక్కడ is shown at the bottom of app. Update set to apps code. Okay. Next. Which service now offering instead of design, building, manage, and okay, deploy applications. Okay. తెలియదు మొత్తం అన్ని కూడా దీనిలోనే మనకి బిల్డ్ అవుతాయి మోస్ట్లీ. సర్వీస్ నౌ స్టూడియోనే, వర్క్ఫ్లో స్టూడియోలో మిగిలినవి రావు కదా. What are the futures capabilities of ServiceNow Studio instance with integration with the source control? ఇదైతే కనుక ఒక అప్లికేషన్ మనం మూవ్ చేయాలంటే కంప్లీట్ గా ఇదైతే యూజ్ చేస్తాం, సోర్స్ కంట్రోల్ యూజ్ చేస్తాం. కంప్లీట్ కస్టమ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా దీని ద్వారానే. నెక్స్ట్ క్రాస్ గ్రూప్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఇది కూడా ఉంటుంది. స్క్రిప్ట్ ఇంటెలిజెంట్, ప్రాపర్టీ ప్రొటెక్షన్, ఆఫ్లైన్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. ఐ డోంట్ థింక్ ఇవి రెండు. ఓకే, what are the roles are defined by default when creating new applications? What are the roles? What are the roles are defined by default when creating new application service now? admin role అయితే కన్ఫర్మ్ చూద్దాం, ఎందుకంటే ఇవి రావు కాబట్టి. ServiceNow Studio. Where does user see scope of application? App profile in ServiceNow Studio. The navigation కాదు, by hovering of the ఫటబియా. ఇది కొంచెం లేటెస్ట్, మీరు ఒకసారి గమనిస్తే కానీ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు.
రెండిట్లో నాకు కన్ఫ్యూజన్, బట్ ఇదే పెడదాం. ఓకే, క్వశ్చన్ పెద్దది, బట్ ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్ చేయొచ్చు కానీ సర్వీస్ నో స్టూడియోలోనే. యా. Yep, let us see. Done.